This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenno linga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu mbadde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayema mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda nice. kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwere helumeti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery kwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride with them B2C 25 cargo ebatuusako B2C soldiers ku Friday nga mwenda May ku Hotel Africana mu Kampala ordinary mtwale VIP mtwale 5 emeza ya milioni 3 celebrating 10 years of B2C kulunesi byanzibu igene futu endongo yonna hit ku hit walai mujja kukiwuliramu nga 10 May bali Jinja mu street jam 11 Kayunga Katikomu 12 May Kaliro Resort nga 16 Mbarara University Inn nga 17 May Sport Highway Kalisizo 18 Nana Gardens Erukaya wonna shinzo mtwalo gumu tickets zitundibwa ku B2C Restaurant ku Salama Road, Papa Sport e Machindye, Jod Color Solutions ne ku Hotel Africana. Musaleko Hotel Africana nga bukyalaba. System gutabiza ku table twagalako ebyana be Cafe Neighbors. Chekuwa Crazy Company ogenda okudawa kanga tolina yadde ekikumi yahe biwagidwa. Right now up new man's abakolera obumpwakimpwaki Skypins Tours and Travel abakolera ku visa ne ticket Sukuma Portable Spirits Oro Mukaya Events n'ebiseeti nga bwenya. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Omukyalo ono bamuyita NULU the boss babe. Olunaku olwaleero we almost missed out on this, but I had to make sure we do this, and here we are. Akaleero kabagezi naddala abakyala nga oyagalamukko ekyenjawulo mu bulamu. Oyina we bikwatidde ononya motivation, how do you pick yourself up? Mukyalo no namu meetinga mukyala wa Bule yamondeetera nanga nti she has a story to tell. Benagiwuliramu ne ngamba wadde oluusi mwagala nnyo ebyekisiru naate katubeeko ettaffaali lye tukola ki naffe lye tuteekako. So welcome to Kasuku Live. Thank you so much. Obadde ogiraba Kasuku Live? Giraba. Naye wali atakulaba. Gye bali abantu beefuulira ddala. You know? Naye bino bye bagamba nti tubeerako n'ebyekisiru bingi kituufu? Kimala ansangifunye. Kandebe kuteeka ku musalaba. Sooka obuze ku batulaba. So abalabi ba Kasuku Live mbabuuzaako mwebale kubeerayo mwebale kufollowinga era ne Kasuku mwebaza nti aleeta ebintu ebisomesa abantu eri eggwanga lyonna so naye azze okubeera wano webale kundeeta wano. Okay. Bannange gwe gundi abakozi ba wano mukazi wa Suna Beni eddoboozi oliyitamu wano mutuyambeko oba tugende tuyinza okuba tubeesibako tugende kati mukakkane muko kati tweyanza nnyo
Thank you. Hello. Ate oli yeyerusa ate aleekaana. Omuntu yeyerusa wajale. Abantu abeeru wamma baleekaana. Abantu abeeru boogera mpola ffe abaddugavu ffe tuleekaana. Kati yeyerusa ate aleekaana. Kati ombuuza ekituufu kye ki? Tukole tutya? Osooka okubewo akalango oba tugende mu maaso? Tugende mu maaso. So mbadde njagala kubuuza madamu Nulu Naluyombya. Oh, madam ya Nulu. And actually I'm learning today how to write the name Nulu. Actually, this is not the spelling of Nulu. Bulijjo ndowooza baliwa. Bulijjo ndowooza katumala okukola. Tweyanziza nnyo. Sooka okubeewo akalango kamu bubiri. Tutandike. Wali obadde kaawo ne weegomba okuvuga ku mmotoka ennungi ng'eno. Naawe n'obeerako mu bantu b'ebitiibwa abeegombebwa. With Pride Microfinance kisoboka ddala. Jangu oggulewo self-target account osobola okutuukiriza ebirooto byo. Ate mwattu account tekusobozesa kufuna mmotoka yokka, osobola n'okutuukiriza ebirooto byo ebirala. Oyagala kuzimba nnyumba, oyagala kugula kizimbe, oyagala kutambulako mitala w'amayanja. With self-target account kisobokera ddala. Jangu oggulewo account eyo otuukiriza ebirooto byo. Events Talents Limited batuusako nakonkola inedi dansi mundabule kunkuna amana muwala yefuga tamuwulira Chigana kwa live Toronto, Canada ku 30 Gordon Mackay Road eno second edition Emperor Orlando Experience meinga 17-25 ngatatambude yeka alina Jeno Megadi Okinga dollars nsanvu VIP dollars 10 watutasedde emyango saa 12 nga jagudwa wanta osobola kuweza e-transfer ku emprolana@gmail.com okola booking zonna kuba 647-570-10 awonga tukuwa tebo eyiyo tugenda kuba kulukoba live band ne True North Reggae Band tosoba DJ abakabi DJ Selector Team Z DJ Mandre DJ Evos n'abalala bangi abantu Scarborough downtown Richmond Hill, Mississauga, Durham, Shepherd, Finch, GTA, Toronto, USA, Greater Toronto, Paka, Ottawa, Wuno Mukola Gwamwe, Saudi Gulu, Binono Bitegekedwa, Orlando Events Talents Limited. Aliya ruzungu kadeka zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda namuza kujjira kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abola bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa waitista premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Kale, mukulikeyo from that short break. That's her book. Yeah? Boss Babe. Now, mbadde ngamba wali nti erinnya Nulu n'akalimanya we baliwandiika ninayo siwe baliwandiika inakubeera NOOR nange kyembadde mmanyi kyekituufu naye kati abantu abansomesa owandiika erinnya lyange bansomesa lifu. So bansomesa lifu, so all my documents didn't know, so I just went it. Nina mukwano gwange Nulu mukyala wa mukwano gwange Kusamu kanali muwanika NOOR oli nangamba nedda liri NULU actually yangamba RU kale tebe nalabye eribyo nengamba kitegeeza era ne wali mbadde mbukyamu simbo kyamu
So what you wait a boss babe? Boss babe. So boss babe, first of all, boss babe kitegeeza omukyala eyekkiririzaamu, omukyala ali focused, omukyala alina ebiruubirirwa era obipasuwinga, omala obipasuwinga oyambako n'abakyala abalala nabo okwekkiririzaamu n'okupasuwinga ebiruubirirwa byabwe, n'okubeera ng'oli financially independent, nti weesalirawo omanyi sente nga bwe bazitambuzaamu. Yes, first of all kyekitegeeza. Katwa kineeyita boss babe. Kino ekintu kyatandika mu 2021. So 2021 neesanga obulamu bwange nga buli area of my life nga eri bubi, strugglinga. Yes, ate ndowooza just when I realizing nga etuuse in a very bad situation, naye nga omanye ekintu okubeerawo kiba kyatandika dda kiringa obulwadde. Bw'otuukira omusawo kugamba nti oli bubi nnyo, kiba kyatandika dda. So natandika 2021 neesanga nti first of all nali depressed, nali nkola naye nga omulimu gwenkola yes bansasula bambi, naye nga sirina passion eyo. Nga tokyawulira nti oyagala kukola. Nga just weesindise okola lwa sente, ate sente we bazikuwa weebuuza naye sente ziriwa? Ng'owulira oli stressed. Sente ogenda n'okola naye ng'oli stressed financially. Then of course nalina akazaala ku mwana ndowooza yalinga 1 year, nga ntaddeko neno baby weight, nga sayagala bulungi ng'omuntu, relationship gye nalimu naye ng'erina challenges, self-esteem yange sikyalina self-esteem, in fact nga neesibira nnyo ewaka sivaayo saagala abantu bandabe. Yes, ate nga anyway kyanyamba omulimu gwe nali nkola gwali nnyo online, so nga nkolera waka ebirundi ebisinga. So neneesanga mweyembera bwetyo. So I want us to talk about because mu Uganda abantu bangi are going through some of the things you have said. For example, so many people wake up, nina we natuukako nga I wake up every day to go to work, but I don't even know what I'm doing. I just don't like the job anymore, but I'm like, well, this is where I get my social capital, you know, and all those other things. What happens? What leads to this? Omuntu okubeera nti tujja buli lunaku batulaba tukola. Niye nga, you know, nga ne sente si nnyingi nga gwe bw'ogambye. Ekituleetera ekyo okuba first of all, society. Kyetugamba society gamba omala okusoma, funa omulimu kola. Oba ogwagala oba togwagala gwe kola ofune sente. Wane bobeera eka bakubuuza lwaki tofuna mulimu? Yes. So ogenda n'ofuna ogwo omulimu, but with time olaba nga tokyalina passion. Ate society tetulaze nti actually ne mu passion yo ekintu ekikusanyusa osobola okukolamu ne sente. Kasita omanya nti how do I monetize my skills? So sinti waliwo emirimu gyokka gye tulina okukola, naye waliwo n'emirimu emirala ng'ekintu okyagala just olina kuyiga nti kino ekintu kyenjagala ekinsanyusa nkifunamu ntya. How do I perfect it? Then ko kijjamu sente. How do I monetize it? Then ko kijjamu sente. So kyekyo kimu ekituleetera okubeera ku mirimu gye tutayagala n'obeera mpakapaka, but with time you become depressed, weekyawa, neyo motivation oba tokyagirina, and because tokyagirina that means you don't even perform. Yes, to performing n'obeera stagnant. Yes. So you had run out of passion for your job. The pay was little, or for some reason Ugandan standards it wasn't so bad. It's just that nali sikyagala kye nali nkola. Yes. Abantu bagambye nti okaabya akajaanja. Mu Uganda tugamba ezo sente zonna z'okola n'ogamba mulimu tokya oba oli planned kid. By the way, siri planned kid actually. Ate siri na planned kid yadde. Ojja walla egamba nti kati ndeseewo omulimu gunsasula bulungi ngenze because sikyagufiiringa. So yali journey. Sakeera lumu ne ngamba omulimu nguleseeyo. So nga bwe nkugambye nti mweyo period buli kimu it felt like breaking it down. So lumu ntambula mu nju ne neetunuulira mu ndabiramu ne ngamba but kale ne mpulira eddoboozi, maybe my voice. Nti naye no lwabaki, like what happened? How did this become your life? Yeah? And I think lwaki neebuuza ekyo ekibuuzo before that period nze muntu first of all ndi hard working,
gezaako kola the best decisions for myself. I'm a bit exposed, I'm a bit traveled, and I've had opportunities. Nina education ennungi. So rationally nebuuza nti why am I in this situation? Why am I depressed? Why am I not happy? Why am I struggling financially? Omulimu kale gwali gunsasula, okay, not so good, but that money that you are stressed. Yeah. Eh? So my is a sente was mine. So anyway, I decided I wanted to change my life. So in my head, I imagined I want to be a boss babe. In my head, I imagined I wanted to be this person, first of all, who's happy, who's living her dream life, who's traveling, who has confidence, yes, who has money, who's not struggling. So I imagined of that person who's creating impact, creating an impact, like I'm living a life of purpose. Yeah. Yeah. So I started the journey. So first of all, to work on my health, my weight, nenkogamu, netandika okweyagala. Netandika okwerabirira, confidence baby weight yeri yalinga ezze. Yes, yali ekirinzeko my confidence. Because Like you I were totally so big. became a different person. Yes. Omanyi ngobadde weraba oli mutono, all of a sudden you are so big. You used to be small. Yes. Like small, like small. Small. So you get pregnant and you become big. Yes, I become big. I become a totally different person. Big cheeks. Yes. And of course, weight kagenda kakomaho kati naye. Tujja kakolako, but it killed my confidence. So netandika building confidence and back. So this whole thing of women really feel bothered by how they look. Like for real. Yes. So a woman can be there na geja, now feeling like I shouldn't be like this. And something happens when you give birth, especially to your first child. Because I think psychologically, especially if you don't have proper support system, because you totally become a different person. Like you are this person, maybe in Golimutini, you look a different way, and then all of a sudden you become a very different person. All parts of your body have changed, so you no longer recognize yourself. Yeah. So if you don't have proper support system, atoko abantu kwe batandika hate yourself. Kyagejja biki kuzaala no, you feel like kati bagamba cha eyalikka. Yes. In fact, one of the things I talk about nti ekirala, society eteka nnyo pressure ku mukyala. Yes, they expect you malo kuzaala 1 month down the road dayonga bwabadde, which is not possible. Not possible. So oyita mu bingi ng'omukyala eyo yonna, but also sometimes depression comes with it. Ngabwe nkugambye, if you don't have a proper support system, and especially for your child, your first child, so like you can become traumatized, by the way. Not too full. Traumatized sechinene nnyo. You traumatized how? My dear, in which context? You can become traumatized. Do you know what it means to give us you? Yes. Yeah, an example of you. How do you get traumatized? What traumatized? Yes. So for me, what traumatized me, first of all, the relationship I was in was not very supportive. Hey. But I had a sister, for example, Nanda Bideyako for like 2 weeks. But then after emergency, I had to go. So like all of a sudden, I have to take care of this car baby. On your own? On my own. First time? First time, yes. And the father is not supportive? Not very supportive, yes. Wow. Not very supportive. So I don't have my parents. My mom passed away. My dad passed away. So, yeah. So many things can really... Yes. Mulekwa? Abera mulekwa? Oba mukulu abera mulekwa, but I don't have both. Mfunzi. You are like that most of us. Weird, though, Mfunzi, yeah, Mfunzi is Luganda. Mfunzi. Mfunzi, yes. But that is all of us now. Yeah. So anyway, yeah. So that is what happened. I felt traumatized by that experience. But of course, the joy of the baby. Yeah. So my baby would make me happy. Boy, girl? She's a girl. She's now 6 years, yes. Sugar. Wazala kasukari. Kasukali kategeza. Why not? Fabisangaho. Rosa nti yazaddemu nnyo. Because abantu, that is all society's socialization. From the day we bakuzaala omwana ne bamuyita sugar. Kasukali. Kasukali kitegeeza nti at a certain point. Aliwo okuwoomera abantu. Nedda. Nedda kasukali kyemanyi kikategeeza nti at a certain point.
bajja kuleeta sukali to your parents because of you. Okay, mbadde kirowoozezzaamu bulala nsote anti mbe nanno yabingobezzeeko naye so kati nga tuzzeeyo wali when you say the man was not so supportive, what do you nkubuuza, because now most men want to know, how do you want a man to be supportive, especially with the first child? Not like, don't say my husband never used to do this or this, but ideally, what could a woman want a man to be supportive, a supportive man during that time to look like? To be there. Like just sit there? Not just sit there. To be there emotionally, financially, physically. Yes. Because it takes emotionally, it takes college draining nnyo omukyala emotionally. Yes. So as much as possible, remember, for you, you're not carrying the baby, you're not going through all the physical changes, you're not going through all that stress, the risk. Yeah, you know, it comes with risk of the whole pregnancy. So as much as possible, you have to give so much support. Oh, you're saying the whole process? Yes. From the whole 9 months and... Yes. And mane ntunuulidde nnyo wano woozaalira. Nti kati wano omusajja physical omwagaza ki? Oyagala akusitulireko mwana? Sure. Because most times men offer the money. But money is that's not the enough. finance. Then they will always call omwana wange ali atya. There are some women say, wacha abuuza mwana ye kate nze tayagala kumanya bwendi. And then also that stresses them. So they say, hi Noel, how are you guys? How are you, my two little women? So that you feel like, oh, nah, I'm also part of this. But it's even more than that. But yeah. So anyway. So the fact that someone is there. Yeah. Okay. You know, there are certain things I hear people saying, and I need to understand them because women keep telling us you're insensitive, you're not actual, you're not so, and then people ask themselves, okay, what does she mean? So when you break it down for the people who are watching and listening, it becomes a little bit easier. Okay, so yeah. So after you do all this, you hear that voice inside you. So kati mbadde tukyali wali how I started to make that change now. Exactly. What happened, like so that was like the turning point. Yes. Nengamba, okay, I need to stop feeling sorry for myself. I need to stop crying. I need to stop being depressed, and I need to do something about it. Atene chilala, one of the things also that even made it worse, I had entered my 30s. Atenze bwe nalinga nkula. Nalinga manyi when I talk in my 30s. Jakuba maze. Buli kimungo Jakubanga life is good. Kati nga wali wogambe wobuziza my planned kid. I'm not a planned kid. So nakulira lots of challenges. So I knew, okay, when I look over maybe around 23, 24, so when you get 30s, life should be okay. So here I was, I have a child, I'm in my 30s, and life doesn't seem to look like the picture I had. So that also added stress. So anyway, I started the journey, which I call Boss Babe journey. I want to turn around my life. I don't want to be stressed with money. I want to be happy. Like, I want to live those dreams I always had. Like, I don't want to give up on my life. Like, is this it? Is this how my life is going to end? So I started a journey. So ngabe nasoka kucha weight and health. Second, so you hit the gym. Yes, I would walk. I would do intermittent fasting, and I really lost. Yeah. Now I'm gaining back, but I'll work on it. So ekirala kye nakola netandika just reading about financial management. Nenkola courses on financial management. Nensoma obutabo sente obwa financial management. I would do conferences. I got some mentors. In fact, there is a course that I did was for over $2,000. I sold my car. I had a car at that time, which I sold nefunezo sente. Kati waliwo ebintu bye natandika. So first of all, when I said I wanted to be a boss babe, went on my TikTok, I put NULU Boss Babe. So I started sharing my journey with different ladies, lessons, just my thoughts with different ladies. And ladies would connect with me. Some would inbox me, I'm also going through the same challenge, or I'm also learning from you, you're inspiring us. So whatever I was learning, I was sharing. Yeah.
So some of the things I found out, of course, nasanga ebintu bingi ebimu nabitadde mu kitabo. Naye nasanga ebintu bingi nga nti ebintu ebimu ebitukuuma nga we are struggling even when you have the potential to be doing really well, but you're struggling financially. Into one of the things, the programming, how we are programmed. Katinga chiri kyenkugambye nti bw'oba for example in a family that is struggling, you are programmed for poverty. Belief systems zo, sente oba oziraba engeri ndala. For example, omuntu akulidde mu family, saga kwa example ya since he has just lost a child, naye omuntu akulidde mu family engagge nnyo. N'omuntu akulidde mu family enjavu nnyo. Balaba sente mu ngeri ya njawulo. Ebirowoozo byabwe by'esente ne dreams. Is it going to be easy for a Naluyombe to dream of having the biggest building or the tallest building in Uganda? Naye omwana wa still it is easy because akikuliddemu it feels alaba kisoboka. Yes, so even your dreams are going to be limited from where gyewakulira. I think ekyo ntera nnyo kyogera wano abantu when I use the term abanaku and sometimes when I tell them, you know, go out of your way, go and do this, dream big, you know, abanaga kasuko. Well, there are those who have picked it because ngabo gamye mentality. Abantu afe ebibasinga obeera nabyo. Abantu mwe baavu babakuza buli kimu mukolima kati the whole, you know, kati oba kitegeera programming obwongo bwo. Kati obeera okyali eyo abawala babakuza babagamba soma bw'omala osoma leeta omusajja bw'omala oleeta kati oleesa omusajja omusajja akugambye tuula ewaka. Now what happens to the dreams you had? Ate n'ekirala ekyo kyennyini ky'oyogedde society bwe programming omuwala bwe programming omulenzi ti gwe omuwala bagamba mala okusoma then ofumbire. So that means mu journey yo newoofuna opportunities bakiyita batya tozitwala oba oyinza ozitwala naye to making sure oba nfunemu nnyo oba ki because just you know society ojja kufumbirwa ofuna omusajja akulabire so ebya ssente tobifaako nnyo as opposed to omusajja olufuna ssente atandika opulaninga nkole kino nzimbe ennyumba I mean nzimbe yes as opposed gwe omuwala oyinza osanga ofuna ssente oli ku soft life oyambala bulungi ogula engato okola biki kale tofa nnyo ku investing for the long term because you know nti I'll get married to a rich guy. Even if it's not a rich guy, but you know that someone will take care of me. Exactly, someone will take care of me. So neyo mentality etu affecting afenga abakyala nti tofaayo nnyo okufuna investments. So that is one of the things I realized nti I had these opportunities, I had worked, but what do I show for these opportunities? I've traveled, I've had quite a bit of opportunities, but what do I show for those opportunities? And I realized it's because saakyetekamu nnyo from the beginning. Wali okauntinze ku musajja nti omusaala gwange gwange. Exactly. Manyi abakyala bagamba nnyo omusaala gwange gwange. And you know, it's not even so much that nti obeera nnyo ocountinga ku musajja but just the aggressiveness towards money management is not as it is for the man. Okitegedde timuyinza okuba mumuvudde mu ssomero at the same time gwe n'omulenzi but the things a man is going to do will be different from you byogenda okola because toyina nnyo that societal pressure naye omusajja alina pressure kola zimba kola bwoti then your only pressure is find a man and get married. So that is one of the things that affects women and today. Yes. So when you say I've traveled, you know, someone may say like traveled. Which places have you gone to? Okay, so I do trainings. So I've been to the US. I've done some trainings to. You do trainings in the US? Yes, I've. No, nawe kati no twogera ebintu naye okoze trainings mu US nga go traininga obanga ogenze kusoma obanga baku traininga. Yes, na traininga yoko. I trained some youth there. Yes. Nakola kone trainings mu Turkey. So as part of an organization where I would go to different countries to train. Nakola ko Botswana, some trainings. I've done many in Kenya, Rwanda. Yes, yeah.
Wow. Mutiaba tuli ku level yemu. Do we think we are at the same level? Oba tumwesibyeko tuyinza okuba tukwesibyeko nno. Yamusaba kwanga mnesibyeko. Yeah, but it helps that now we are talking to someone like you. Because abawala bangi, I've met girls n'omugamba nti man, you're just 28. Please go back to school. Okitegeera, soma, get a career. We are not saying that immediately bw'onomala okusoma ogenda kufuna omulimu, but the fact that you are in school, waliwo byogenda obwongo bwo bigenda okulaba okulowooza, and then also so many new people you'll meet. You know, I've met girls, I always tell nemugamba nti at 30 years it's not too late to start again. But somehow in Uganda, when a woman is 30, they feel like all hope is, yeah, they don't even want to say I'm 30, you know? So we see you who is 30 and you chose to start again. And from the look of things, it's paying off. Yeah. So you first you chose to do money management. Focusing on money management because nali njagala kumanya gap eno right weri. So I found out many things. Katola neche chenkugambye my travels. Katola I tried to traveling n'abantu to go and train. Tulinamu abantu abamu Nigeria, abamu ngabava, because they would select youth in different countries. They take you for trainings. Mwalimu aba Nigeria, mwalimu some kids from other countries. Na eche mbadde njaga okugamba nti, for example, the Nigerians would take advantage of those opportunities. So for them, they would not just go and train and come back. They would look for what more opportunities are there. And when I would compare my life with them, they were so advanced as compared to nze. Okitegeera jukira mubadde ku level yemu mufunye opportunity naye nga gwaliwo oli alina amagezi amangi akunoonya, okay, what else is there? Naye gwe you just go, you train, you come back instead of looking for kino nkyongerako ntya. So I also realized nti neyo mistake nagikola. Yeah, ate n'abantu bangi bagikola. For example, mu organization, yes, bakuwadde omulimu, but how are you selling yourself to get more opportunities? Oba obeera oyingira mu meeting osirika busirisi toyogera toli mu kwegatako other skills so that or advancing bwe bana abantu bosanga yayingira ku eno level akyali ku level. Yes, so that is one of the mistakes people do. Also, yes, ejitukuma nga you would have had opportunities na it was exploiting nnyo. Yes. So how far with this journey? Okay, how far with this journey? That's a good question. So first of all, when I started sharing my lessons, first of all, I started getting more opportunities. For example, training opportunities. Zeyongera kati. Yes, zeyongeramu. Yes, because I learned to market more of my services, and then also even when I'm charging, yeah. One of the things I tell people, don't undercharge, yeah. So zeyongeramu ko, and as I went on my journey, I decided to create a community, a Boss Babe community. Oh. Yes. So what happened? Sharing TikTok, my lessons. Then I created a Boss Babe money course, which ladies signed for, never joining. So netukola a community. Right now, community na abachala 300. So when the ladies came on board, we told abachala chukumi. Netugambo manyi. So one of the things we decided to do, first of all, to continuous learning, trainings, to abantu abenjabulo, nebogera n'abachala, tukola meet and greets where we interact and network. Na ye also twad signinga okusavinga sente, netugula ettaka, netuli subdividing buli omu n'afuna. So last year, actually this year, on the 9th of March, twawa abachala 85 ebyapa 14. Omukyala omwayinza okuba yasavingidde ekyapa kimu oba bibiri oba bisatu. Okay, so ekyo nakyo ne tukikola nti tuli community twezimba ffenna. Yes, so that is where kati tulina ne community ey'abakyala ab'enjawulo, abamu abakyala waliwo abakyala abajja nga tebatandikanga ku business ne batandika. Omukyala n'agamba nali neetya natandika okukola business. Abamu just kuyiga kukola ku confidence yaabwe. Yes. Then kati
ne decidinga nokola ki n'okuwandiika ekitabo naye ng'omulamwa guli nti njagala kola nga movement nti abakyala tubeere nga tukola ki tuyiga ebyensimbi ate of course nsanyuse nnyo nti omwami otuyise kweno sho nti twetaaga n'abasajja aba advocatingira abakyala because mukyala wo aba ali bulungi kiyamba gwe actually kikuyamba. Most men won't agree with that statement. Lwaki kikuyamba? First of all, we chikuyambira nti in the event something happens to you, you have this person asobola okulabirira family yo, asobola okulabirira abaana bo. Ale soko yogera kawe chikoli mutu. Abakazi bazanya line eyo ngotidde buti kungamba nti singa ofiira awo. Akazi asigaga kati singa ofiira awo ne tukola tutya. Ekyo nakyo gye kiri. Ate omukazi singa afiira awo. Anti kati omukazi bw'afiira awo gwe already you're working. So oba osolabirira gundi. Naye n'oba tofudde. Okimanyi anything can happen to your job or your business. Yes? Kati recently, there are people are losing their emirimu because of Trump. Yeah. Yes. Yeah. So imagine you're one of that person. Obadde olina omulimu gukusasula bulungi buli kimu weekiri. And all of a sudden you've lost it. Ate gwe kagwa ina sente. So kikuyamba okubanga mukyala wo akola nga mukolagana mwenna, like nga muzimba ebintu mwenna. Actually mu advancing nnyo nga muzimba ebintu bantu babiri as opposed to omuntu omu nozimba weka n'obikweka kyala tamanyi gye biri bw'ofiiraawo nga nabyo bifa bibula. Tusigane nnyo wali ku financial wake up call. Financial wake up. Actually, part of the financial wake up call ekintu ekimu kinasanga nti okimanyi nti abakyala abasinga bali abused financially by their spouses. Omanyi twogera nnyo ku physical abuse, nga bakubye nga bakoze batya, ne twogera ku emotional abuse, naye waliyo ne financial abuse. Yes. Eyo olabika ogimanyi abantu bangi bagimanyi. Okola sente omusajja naga sente ezo. So that is an example of financial abuse. It's happening a lot. That's right. That's right. Yeah. It's happening a lot to so many women. And well, when the world is because if you have a community of 300 people, nga mubayigiriza how to express themselves, financial management, kati omuntu atandika omumanya. Ate miliyoni yange omusajja bayagala ka 5 sifunamu. So nga ate benze saving omwaka mulamba nyinza okuvayo n'ekyapa. And also it depends. Simple omwami waba ayagala sente tozimwa, but nkolagana ki eriwo. Bwe mubanga bwe tugambye, yes. Bwe tubanga bwe tugambye, bwe muba mukolagana mwembi, then it's okay. But woba olaba nti ddala you're just being financially abused, oba either azikusaba n'azitwala, oba nagamba leeta no property njewolereko sente, oba ogenze olina omulimu naye ng'olaba akulemesa. Manyi waliwo different forms of financial abuse. So one of it ye jogambe where you get the money naye ng'azaagala. Another form could be nti ndaba okola kati ebyawano byonna. Meet all the bills here. That is financial abuse because we are a family. Why is one person meeting all the bills? So ayinza okuwa nti either you want to work naye bw'osalawo nti ogenda kukola kati byonna bikole ki? Bikolere ddala. Byonna bikole. So you have a book, The Boss Babe Money Book. Katabo kaakano. Is it online? It's going to be. It's going to be. It's going to be on Amazon. Then tugenda kalaunchinga on 13th of May. Then it will be in bookstores. So 13th May is next Tuesday. Not so? Yes. Mugenda kubeera wa? Protea Hotel. Sky Z oba? Kololo. Kololo. What time? 6 p.m. 6 p.m. Bagenda kuba balaunchinga akatabo kano. Boss Babe Money Book. A financial wake-up call and guide for women. I think for me, what I pick from your story and the discussions we have had is what I always tell people. But this time round, chigende eri bakyala. Ekisooka abakyala mmwe abali eyo, tandika. Tandika, there is never a time nti obudde bugenze nnyo. Wali ewaffe wansi tulina omukyala, yali mukozi waffe.
mama affe bwafa n'asooka n'abeera waawe waka naye nga bw'omanyi mama affe alina engeri gye yali amuyisaamu n'atandika okwewulira amaanyi ne tumujjukiza nti mukwano wano wajja buzzi n'akijjukira. So I think she got a wake up call n'atandika gundi y'amanda awo ng'agenda Kalere n'agula ennyaanya n'agula obutungulu biki n'atandikawo gundi bw'abeera n'obwo obuntu n'ayogera naffe ne tumuwaayo ssente n'atandika osuubula amanda. Bwe yava mu manda wayitawo ebbanga ttini n'akola edduuka. Kati nga wano Kibanda dino dduuka batunda bino soda biki. Of course naffe ne tumuwagira twabeeranga tugenzeeyo muleeteyo ebyokunywa mukolemu emuti n'emuti. Kwe yaweerera omwana we mwana we n'atandika ekyalaani naye n'amuteeka awo okitegeera. But this is a chick who was like what 35 at the time. I think she's now like 45 or something like that, so many years ago. And she's gone through cut right now. Omwana be yagenda ebweru, yagenda ku Kyeyo oba yagenda Omaani owawa ku ssente bwe yamuweereza bwaga nti buno tubusevinze after these years, naye n'ayongerezako ze yalina ne bagula ne bazimba awo ekapeeka era kati landi ready bw'aba atambula. So kiraga ki nti tulina kutandika nga bw'ogambye, we have to have that inner voice that tells you, yeah, you may be looking at yourself as so fat or big, but we don't give a damn. You have to find it inside you to say, I'm now going to start. Waliwo omukyala ali okwo ku TikTok azina naye alaga yalina kilo ba 17 mu mmeka naye ali agenza ayingira kilo 10 oba 5. Akola n'oyo Coach Ricky. Of course ffe tugenda kuba tuseka, but the change has to begin with you. How you feel with yourself and you know those things. The moment you feel right about your body, you're going to be positive about so many other things. Ate tolina kufaayo nnyo ku bintu bantu bye boogera, abantu bo bajja kwogera. Yeah. Just have to focus on your life. Kati ate ekyo kigenda eri buli mukyala. Nze it bothers me a lot okulaba abawala abato nga they have given up on life. It is so bad because I've been around bano abakazi be bayita nti batabbo. Oyo yeetunda simayo abeera mu bbaala tekitegeera. And they've somehow planned their life. Ogenda olanga ayiseewo kale nosanga omuwala gw'olumuga wabaaki nga tokitegeera. You know, so your story is ideally what most of those young girls and women are going through. They need to dig deep within themselves, find self-belief, and then embrace financial management. Batandike ngono mukyala be yatandika lwakuba kale ye ate ye what kitegeera. She was taking the plane even. Yes. No, but also that shows you nti, and I sagala abantu ba missing a point, and that shows you nti okay chikulaga nti a person who had all those opportunities, why did they now struggle? Nti because maybe tayina the right mindset for financial management. Maybe sente bozifunanga one of the things I talk about in Twitter black tax. Yeah. Where you're trying to finish all the problems of your family. Na itoja bi malayo. Oyagala okuweererako muganda wo ozibazimbire ennyumba. Yes. So now you have to manage your money because you may have all the opportunities, but you may not have anything to show for it until bog tula wansi no gamba kati sente zange no zimanaging obulungi. Financial goals zange ziri ki mu myaka 3-5 wawe njagala obeera ki njagala otuukako olina okutula wansi nokola budgets sente zo managing abulungi not as wasting into lwakuba kati olina ono nakubira kino n'ofulumya bufulumya. Yes, so ebyo byonna financial management. Otherwise kino ekitabo kyogera ku muntu ng'olina opportunities naye nga tomanyi how to manage your money oba nga completely toyina ng'ogamba naye kati nze ntandikirewa. Nga Kadaama ali eyo mufuna ssente ne muziweereza abasajja e Kampala ate bw'okomawo n'okaaba nti yakubbi. What is that? Oli chicken yabadde atugamba yalina sugar mami nga Kadaama ng'ate afuna miliyoni emu ate amuwaako 7. Okiraba? So it doesn't anyway. It's good someone is talking to our ladies about financial management.
many of them are making money, but financial management is very important actually for everyone because also okubeera ne sente nga yesu ozikola naye nga buli mwezi zokola zogira zolya actually oyinza okwanga okola sente nyingi okunsinga naye bw'oba zonna ozikozesa that means at the end of the day nze mba nina zenfisaawo mba nkusinga yes kubanja mba nsobola kati ozinvestinga nenkolamu ebintu ebirala now so it's a book Boss Babe Money book. Kati ogenda kundekerako copy? Nja kuleetera cause naddamu ddi okulaba? Yo ojja kundaba Kasuku. Kweli? Ati tufuuse ba mikwano. Tufuuse ba mikwano? Cause when this is just my copy actually. Above all, she remains committed to working alongside her readers as a source of encouragement and accountability. Her message is clear. You are capable and worthy and have everything you need to achieve your dreams. Very important. So, 13 guno omwezi, that's next Tuesday, tugenda kubeera ku Protea Hotel, Kampala, 6 p.m. And I think bali abakyala ebisatu boli baba yagala kubeegattako akola atya? So assigning up for the Boss Babe money course. So I'm telling a message, them where there's details on how to. So ku Tuesday onobeera ebyo nabyo bikolako abanajja nosobola okubayisaamu how they join that program, all those things. Oh, do you mind sharing your number? No, I don't mind. Okay. Want to give us some minutes? 0772 772 19 37 73. Mutyaba gitutere waawe ennamba eyo 0772 19 37 73. You can get in touch with her. Nemwogeramu waliwo abagamba ate kati fe abatali Uganda tukoze tutya. Actually tulina bangi abakyala mu community yaffe actually abatali mu Uganda. Yes. Naye bano basima ya Nazaalo omusajja n'andekawo tokuba sibi ebizibu byalimu ebyo. Ebizibu bye byakulaba omukyala sente z'okola ozikozesa otya weekulaakulanyizza otya sibe kiri. Bamusajja yandekawo linda tujja kufunayo omuntu omulala ajja basobola ono omukyala tajja kusobola bizibu ebyo kuba naye tabiina. She's a very focused woman. Just asobola kwanga yakulekawo naye ng'oli ready to start life. Abantu baweyitira obamanyi. No mbamanyi ekyeŋŋamba naye nno Abannayuganda ababulamu kati obuyambi naye nga oli ready okugamba nti nga twagala ebyokwesaasira ng'oyagala kuyiga njagala abaagala okuyiga abaagala okusoma okwetereeza yes omanye nti omusajja yandekawo. That is now the past. Yes. Tugenda maaso nkyusa ntya obulamu bwange. Kale, thanks for coming by. Thank you so much. We wish you a very successful event. Betuna tusobodde tujja yitirawo. Amen. Tutuule tulabe abantu ba Kasuku Live tubakomezeewo footage. Tubalage ebyaliyo n'akatabo engeri gy'osobola okubeera ng'okakola ki ng'okagula. Betuna tukataddeyo ku Amazon n'ebisigadde. Other than that, I hope you've picked a leaf or two from all of this, away from the usual bya kisiro bye mugamba bye tubeeramu. Tokuba ennamba eyo bannaaye abasajja. Are you single? Tokuba. Temusumbu wa hajati. Bagenda tandika. Are you single? Ayi nkalabye kwogera bannaaye. Kali bright. Njagala nzaale ku baana abagezi. Togeza noko. Tokubira hajati esimu ajja kujjako. Tomugyeko? Oba onoomuwuliriza? Kale mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.
sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda ayokya embuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiki alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange